Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 10 de The Forgotten City. Apesar de um desencontro com Galério que não evitou o suicídio de Úlpio, chegamos ao deus Plutão, que fixou e controla a cidade esquecida e é o responsável pela regra de ouro. Como ele já concordou em responder a todas as nossas perguntas, agora é hora de ele nos submeter ao teste fazendo as perguntas dele, que são para nós questão de vida ou morte. Essas eram todas as perguntas que eu tinha. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Eu venho do futuro, ou talvez você esqueça das coisas pela idade que tem. Não, eu venho do futuro, é a verdade. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. Não posso dizer para ele que foi a Proserpina que me trouxe. Esperava que você me dissesse, é uma mentirinha. Ou vim por minha conta, também outra mentira. Esperava que você me dissesse. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3,000 years. Você não deveria saber disso como deus do submundo? Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? O que eu busco? Eu gostaria de pôr ponto final na regra de ouro. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Como você pretende que vivamos sem pecado, se nem mesmo você pode fazer? That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Você castigou centenas de pessoas de maneira terrível, e alguns só haviam cometido pecados menores ou nenhum pecado. Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Se estivéssemos no lugar um do outro, você não quereria que eu te castigasse pelos pecados dos demais. Ah, but I am a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Sim, mentir. Não, claro que não. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Boa observação, mas o que faz a tua ser melhor que a minha? Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years, in which time we accumulate vast wisdom
and a mastery of technology you cannot begin to imagine. E por que razão o conhecimento e a tecnologia te fazem superior? Because that is the source of our power over you. Então você crê que não tem por que tratar-nos de forma justa porque é mais forte que nós? É isso? You could say that. Foram os estoicos romanos que disseram isso de trata teus inferiores como quererias que te tratassem os seus superiores? My kin have no superiors. Mas você não disse que Júpiter era teu líder? Em tua família existe uma hierarquia. That is true. Go on. Então está tratando os humanos da mesma forma que gostaria que Júpiter te tratasse? Make your point, mortal. Estou dizendo, se você não pode seguir sua própria regra, como espera que o façam os humanos? Let me ponder that for a moment. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. But no, the very thought of it grieves me. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster? Você não é nenhum monstro, é um ser humano e cometeu um erro. Wait, what? What are you saying? Os humanos cometem erros, está na nossa natureza. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Talvez ele também tenha cometido um erro. Deveria abandonar a aposta, quizás se sentiu ameaçado, quizás te abandonou porque tua própria espécie não te queria. Não, talvez ele também tenha cometido um erro. A mistake? But he is the best and greatest of us. Talvez quando você adotou a forma humana, também adotou debilidades humanas, defeitos humanos. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Troféu língua de prata conquistado. Não língua de trapo, língua de prata. Só queremos voltar ao mundo. Ou por que não podemos ir ao Elísio? Se fosse no Depônia, a gente ia querer ir pro Elísio, mas aqui só queremos voltar ao mundo. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Por quê? Isso não é o que eu quero. Não. Por quê? Once this exodus begins,
The events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Tudo pronto, é minha única alternativa me sacrificar pelo bem da cidade. Tudo pronto. Farewell, mortal. Fale com Al. Al Ward. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al Ward? Eu vim te buscar. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Me chamo Biribá. Ou me chamo Biribá e esperava que você soubesse quem eu sou. Não, me chamo Biribá. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to her. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? De fato era eu. Me parece um pouco exagerado. Esses romanos são loucos. Eu vou dar a resposta mais lógica. Esses romanos estão loucos. I don't know, it reads like an earnest account to me. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Justo atrás de você. Volte ao rio. O bugio foi no rio, foi no... I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Boa You ideia. go on ahead. I'll be there soon. E a Karen existe mesmo? Não é Caronte? You're back! But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Sim, o encontrei. Ele chegará no momento. Agorinha. Ah, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there.
Why don't you tell me what you discovered while we wait? Eu descobri que você não é quem disse ser. Recordo haver te conhecido 2000 anos atrás. Descobri as ruínas de uma antiga cidade subterrânea. Really? Sounds amazing. And did you... Oh, look! Here he comes. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Muito bem, Caronte. Caronte, leve-nos para casa. Um ano mais tarde... É o Virgílio que está ali? Não. Sim. Hey, you made it. It's great to see you again. Words. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. O que ele achou de estranho? You're finally here. Remember me? Galério, o que você faz aqui? It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. O que é da tua vida? Estás agora com Ikritia? I know! I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Mas claro que eu vou. Então era ela o amor proibido, como eu tinha pensado. Me encantaria, conte comigo. O que é da tua vida? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Que legal. Me alegra ter te visto de novo, galera. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you'd better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Oh, hello. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Só o Galério lembra dela. Dele. É dela, né? Biribá. Me alegra ver-te, Ikritia. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. O que é da tua vida? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Como está a Lívia?
Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Ah, veio todo mundo? Todo mundo, os 20 da cidade, né? Obrigado. Me alegro de ver-te de novo, Equity. See you at the wedding, I hope. Claro. Dooley, velho de guerra, com mochila. Ele virou urso de mochila. Hello, I'm Dooley. Eu recordo quem você é, Dooley. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. O que é da tua vida? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. As coisas importantes da vida. Sinto que não tenha encontrado teu tesouro. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favourite thing. Ah, uma TV. As caixas de história são geniais, não são? Yeah, they're fun. Me alegra ter te visto de novo, Dooley. Bye-bye. Hey. Hi there, I'm Horatius. Hola, Rachel. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life, and reuniting Scintilla with us as well. So, thank you. Que é da tua vida? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot, but some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Sinto que você não pudesse voltar a ver a tua filha. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Bem dito. Thanks. Oh, and I don't know if you've heard, but a few of us are going for drinks later. It'd be nice to chat with you some more. Isso merece uma come. Eu acompanho bem numa bebida. Me parece bem. Nos vemos lá. Great. E o que passou ao teu amigo Domício? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Parece que levou o que merecia. Ou que pena. Ah, que pena. Perhaps. Talvez. Me alegra haver-te visto de novo, Horácio. See you at drinks later, I hope. Te espero lá às 6. Cada um examinando as suas coisas da cidade antiga. Cência. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Me alegra ver-te de novo, Cência. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off,
Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Que é da tua vida? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Não mudou, né? O que aconteceu com Sêncio? He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Uma vez ele me disse que queria viver para sempre. Then I suppose he got his wish. Cuidado com o que você pede aos deuses. Me alegra ter te visto de novo, Cynthia. You too. See you around. Giorgio, alfaiate. Greetings. You must be the legendary oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Me alegra ver-te, Giorgio. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. Que é da tua vida? I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2,000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Conta comigo. Obrigado, Giorgio. Talvez eu faça. Me alegra ver-te visto de novo. You too, my friend. Fábia. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. De nada. I'm just so happy to be here, with you and everyone, together again, even if it's just for one more night. Que é da tua vida? Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Me alegra ver-te feliz. Thank you. I really am. Me alegrei ver-te, Fábia. You too. Quem é o folgado aqui? Some soiree, innit? Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Olá, Décio. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. De nada. Não faz falta que me dê obrigado, que me agradeça. Most gracious of you. Que é da tua vida? I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? É você que é o lobo de Wall Street, não sou eu. Temo que em realidade eu não possa ver o futuro. Ainda que pudesse, não te ajudaria. Não, na realidade não posso ver o futuro. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer.
Qualquer DVD espera o futuro brilhante. A televisão vai ser a grande inovação seguinte. A imprensa vai voltar a entrar na moda. Tudo mentira. A televisão... Não, vai fazer uma empresa de aluguel de DVD. É a melhor ideia que eu posso te dar. Isso tem um futuro brilhante. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Tenho que ir. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. E isso não vai romper a regra de ouro porque você insistiu para ter um palpite. E aqui, Kabash. It is an honor to finally meet you, Oracle. Obrigado, Kabash. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Que é da tua vida? For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Parece que isso te ganhou, hein? Boa sorte. Thank you. Me alegro de ter te visto, Kabash. Thank you, Oracle. Hello there. Cecília, olá. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Parece que levou o que merecia. Que é da tua vida? I'm living by myself on a little vineyard in Umbria. It's something Ulpius and I used to talk about doing when we got out, and I thought that's what he would have wanted. But it's been hard. I don't know what I'm doing, and it's just not the same without him. Mostly it just reminds me he's gone. Porque eu não quis voltar no jogo gravado e esperar toda a vida na face da terra para ele não se suicidar, né? Pro incompetente do galego ir lá e entregar o dinheiro para ele. Sinto ouvir isso. Oh, it's hardly your fault. I'll be alright in time. Me alegra ter te visto, Gabriela. Thanks. You too. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Me alegra ver-te, Virgílio. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Que é da tua vida? I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam. Just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Me alegro de ter te visto, Virgílio. You too. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Obrigado, Virgílio. Rúfio.
Nice to meet you. Também me alegro de ver-te, Rufo. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Que é da tua vida? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Resulta que teria uma razão nas estátuas não estavam observando. Nos estavam observando. Huh. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Por desgraça, é certo. Não te preocupes, já te acostumarás. Gostei de volver a ver-te, Rufo. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Evening. Greetings. Me alegro ver-te tão bem, Lívia. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Que é da tua vida? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. She still talks fondly of you. Leu algum poema bom ultimamente? Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Bem dito. Me alegro ter te visto. And you. Farewell, friend. You're here! It's so lovely to see you again. Eu também me alegro, Otávia. I'm thankful that you're here. Good evening. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Que é da tua vida? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counsellor. After we lost Ulpius, I spent a lot of time reflecting on what I could have done differently. I couldn't shake the feeling that if I'd just found the right words, he'd still be with us today. In the end, I decided to devote the rest of my life to helping others like him. O que nos faltou foi ter pegado galego que cumprisse mais rapidamente as tarefas, que fosse lá salvar o Ulpio antes de ele se suicidar e antes de eu chegar para colocar a última placa lá. Tudo culpa daquele paspar. Não foi culpa tua, parece uma causa nobre. Bom para você. Thank you. That means a lot. Me alegra ter te visto de novo. And you.
Hello. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Filósofo ermitão. Já nos vimos antes, mas acho que você não recorda. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Que é da tua vida? I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Me alegra ver-te visto. My sincere thanks once again. Hello. You are here. It's nice to finally meet you. Olá, Lucrécia. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Que é da tua vida? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Me alegro ter te visto, Lucy. You too. Don't be a stranger. You're the Oracle, right? Biribá está bem. Oh, of course, sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Que é da tua vida? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Ver o mundo de uma perspectiva nova é maravilhoso. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. O que passou entre Maléolo e Cláudia? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Creio que você tem permissão para sentir assim. Thank you. You're very kind. O que passou a Aurélia? Ugh. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Não te preocupes, acho que... algo me diz que ela vai levar o que merece. Igual ao oráculo, vejo grandes desilusões no futuro. Really? Huh. I feel better already. Thank you.
Me alegra ter te visto de novo, Julia. You too! If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Te tomo a palavra. I hope so. It's you. E agora que eu tenho que correr, que vão começar as flechadas? Oh, It's hello. you. Hey, Hello. Good evening. Evening. Pula, pula. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Reconheço essa voz. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Você que ficou esse tempo todo sussurrando? Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Você fez o que pôde. Obrigado. Criaste você a fenda temporal? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We are all fortunate you came along when you did. O que aconteceu com Plutão? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. E com Caronte? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Foi prazer conhecer-te. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Claro. Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. O final canônico. Troféu conquistado. Aí o Nick Pierce, desenvolvedor do jogo.
Bom jogo, bem criativo, bem craneado, bem pensado. Pena que em algumas partes tinha que repetir muita coisa para fazer o que a gente queria. Não dava para pular diálogos ou outras coisas, ou ações, o que inclusive causou a morte do Úpio lá na última cena, né? E ele não estar com a gente agora no encerramento. Isso foi pena, mas o resto foi bom. E esse final também, de cada um explicar demais o que aconteceu. Se cada um desse uma dica do que aconteceu lá no tempo da cidade e na nova vida agora, no século XXI, já seria bom. Principalmente a deusa. Ela não precisava dizer tintim por tintim tudo que foi bolado para fazer sentido dentro da história, né? Pelo menos para nós que jogamos tudo e lemos tudo e escutamos tudo que foi falado durante o jogo, não precisava tanta explicação assim, né? Pegar a gente pela mão e explicar tintim por tintim. Que ela desse uma visão geral só para a gente fechar o que a gente pensou da história do jogo. O loop temporal foi muito bem pensado, melhor do que em vários outros jogos, né? Que a gente volta tendo que fazer tudo de novo e sem o conhecimento e sem os objetos. Mas como eu disse, em algumas vezes a ação demorava demais. Aquela ação do dia da eleição teria que esperar demais, e se esperasse tudo até fazer a eleição, já ia descumprir a regra temporal antes que eu pusesse a placa lá. Embora eu pudesse não falar com a Equitia para adiantar as eleições, né? Daí, enquanto ela preparava a eleição para o final do dia, eu fazia essa última cena, mas profeta do passado, né? Se eu voltar no loop temporal lá, eu posso fazer isso, mas não me anima muito pelo tamanho das cenas. Onde dá para pular os diálogos, até vai mais rápido o negócio, mas tem muita coisa que não dá para pular. Pula, pula, a biribá. A Nívia não estava no museu. E ninguém falou dela também. Ela ficou doida, ela não ia mais sair do palácio. Mas talvez tenha saído e morrido, ou sido internada. Maléolo foi internado, Domício morreu. A Cláudia morreu de tanto beber. Mas no fim eu gostei. A Bá disse que adorou o jogo. E de fato, toda essa explicação exagerada deve ser para quem não prestou atenção ou não examinou tudo que tinha no jogo. Esse final que nós fizemos foi o final canônico, o final dito correto, ou o melhor final do jogo, a não ser pela morte do Úpio, que a gente vacilou ali no final. Mas a Bá queria saber dos outros 3 finais básicos, e então eu vou ler aqui o que eu consultei no fandom sobre esses outros 3 finais. Um deles é Muitos Sofrerão. É o final mais fácil de conseguir, pois basta causar um paradoxo da forma mais simples possível, matando Sêncio. Veja, se Sêncio está morto, então ele não pode abrir o portal, e você nunca seria capaz de voltar ao passado para começar. Se você já falou com ele antes, ele tentará dissuadi-lo quanto você apontar um arco para ele. Ignore-o e coloque uma flecha,
ou bala se você for o soldado, bem entre seus olhos. Em um flash de luz brilhante, você será teletransportado para fora da cidade. O resultado? O jogador será teletransportado de volta para a cidade em ruínas, próximo a onde encontrou o cadáver enforcado de Al, só que agora Al está vivo. A única opção é caminhar até ele, o que iniciará uma conversa. Al ficará surpreso, claramente não esperando mais ninguém. Quando o jogador se apresenta, Al observa que o nome do jogador corresponde ao da placa de pedra que ele está lendo. Ele afirma que há 2000 anos um estranho emergiu do santuário de Proserpina e matou um magistrado local. Isso quebrou alguma lei antiga, trazendo uma terrível maldição sobre eles. E enquanto os cidadãos gritavam e morriam de dor, o estranho desapareceu num flash de luz. Essa história deve parecer muito familiar para o jogador e, portanto, ele não conseguirá esconder o fato de que ele era esse estranho. O jogador continua explicando quando eles vieram aqui pela primeira vez. Eles encontraram o cadáver enforcado de Al. Al, obviamente, não acredita. Então o jogador entrega a ele sua nota de suicídio. Ele reconhece a caligrafia, mas ainda tem dificuldade em acreditar no que está acontecendo. Isso deixa o jogador sem escolha, a não ser afirmar claramente que matou o responsável por abrir o portal do tempo, evitando assim que Al seja enviado de volta no tempo em primeiro lugar. Al finalmente consegue o programa, mas rapidamente vê um problema. Se ele não conseguiu entrar uma saída na outra linha do tempo, ele duvida que eles consigam encontrar uma agora. O jogador basicamente o trouxe de volta à vida apenas para que ele pudesse morrer novamente. Pouco importa se o jogador admite que cometeu um erro ou afirma que não se arrependeu de nada. Al ficará furioso, tanto pelos jogadores assassinarem um homem a sangue frio, quanto por condená-los a uma morte lenta. Ele conclui que as antigas inscrições estavam certas. Muitos sofrerão pelos pecados de um. Final 2. Aquele que fugiu. Como conseguir? Isso é um pouco mais envolvente, exigindo que o jogador se envolva um pouco mais com a cidade. O primeiro passo para chegar a esse final é entrar na cisterna superior. Existem duas maneiras que eles explicam aqui. No centro da cisterna superior está uma mulher acorrentada. Fale com ela e ela revelará que é Cecília. Aparentemente, ela descobriu uma saída, mas quando ela compartilhou essa informação com Sêncio, ele a trancou aqui. Por algum motivo, ele quer que todos fiquem na cidade e carrega a chave necessária para sair. Ela afirma que não há tempo para salvar os outros e implora o jogador para libertá-la. Conceda o seu pedido. No momento em que ela é solta, passos podem ser ouvidos. Parece que o pai dela está a caminho. Ela pede ao jogador para distraí-lo enquanto ela encontra algo para matá-lo. Com certeza, Sêncio desce as escadas perguntando onde está Cecília. Quando o jogador se recusa a responder, Sêncio lamenta que o jogador tenha encontrado esse local muito antes de Al. Acontece que Sêncio também retém suas memórias a cada loop e as usa como uma forma de ganhar a vida eterna. Ele observou Al tropeçar, loop após loop, mas suas visões moralistas dificultaram seu progresso. Só depois de milhares de loops, Al conseguiu chegar à cisterna superior para ter a mesma conversa que o jogador estava tendo agora. Esta revelação quebrou Al, e ele posteriormente se enforcou. No dia seguinte, o jogador apareceu, recomeçando o ciclo. Enquanto Sêncio está monologando, Cecília se esgueirou atrás dele. Assim que o jogador dá a palavra, Cecília o incendeia. Ele recupera a chave, porém um paradoxo foi criado, e o jogador desaparece num flash de luz. O resultado? O jogador emerge de volta ao presente, com um Al agora vivo, descendo as escadas. Ele fica surpreso com a presença de mais alguém, pensando que estava sozinho. Quando o jogador se apresenta, ele reconhece o nome. Ele estava lendo uma tabuleta antiga que descrevia uma pessoa com esse nome emergindo do santuário de Proserpina, que libertou Cecília, que por sua vez quebrou alguma lei antiga ao matar seu captor
antes de escapar da cidade como a única sobrevivente. O jogador não terá sucesso em esconder o fato de que foram eles que libertaram Cecília para a grande descrença de Al. Não é até que o jogador lhe entregue a sua nota de suicídio, que ele realmente acredita. O jogador então continua explicando como eles o salvaram, ajudando Cecília a matar o homem que criou o loop temporal. Al ainda está um pouco confuso, mas grato por sua vida ter sido salva. Os dois então decidem fugir da cidade da mesma forma que Cecília, através do aqueduto. Então o jogador emerge de volta na floresta, só que agora é dia. Passando pelo templo, Al pode ser visto fechando a porta com tábuas, afirmando que não quer que ninguém caia na mesma armadilha que eles. O único caminho a seguir é voltar para o rio e voltar para Karen. Ela ficará feliz em ver o jogador e ainda mais feliz por eles terem encontrado Al. Ela então perguntará o que o jogador descobriu. Eles podem compartilhar que descobriram uma antiga cidade subterrânea ou, se o jogador conversou com Equitia sobre a verdadeira natureza da cidade, sobre o que aprenderam sobre ela. De qualquer forma, Al aparecerá contando a ela sobre a cidade e o papel do jogador nela. Karen não fica muito chocada, pois encontrou seu próprio tablet e o entregou ao jogador. É uma carta dirigida a eles, onde ela agradece por salvá-la e que a responsabilidade pela morte dos demais é exclusivamente dela. Depois de ler a carta, Karen se oferece para transportar todos para casa, o que Al e o jogador aceitam. Final 3. Aqueles que fugiram. Como conseguir? Este final é alcançado da mesma forma que o final 2, com uma diferença fundamental. Quando Cecília pedir para ser libertada, recuse. Então, quebre a regra de ouro. Assim que o loop recomeçar, fale com Galérios. Em vez de fazer com que ele execute as tarefas do jogador, diga a ele que a regra de ouro está prestes a ser quebrada e que ele deve reunir o máximo de pessoas que puder perto da cisterna superior quando o chão começar a tremer. Em seguida, volte para Cecília e continue como no final 2. Resultado: apenas duas coisas realmente mudam do final 2. É o conteúdo dos dois comprimidos. O tablete de Al conta muito da mesma história, exceto que agora um punhado de pessoas conseguiu escapar. O tablet de Karen agora mostra que, além de Cecília, Otávia, Lucrécia, Horácio e Equitia também conseguiram sair da cidade. Infelizmente, Galério e Úpio morreram enquanto tentavam libertar Dully. Eles prometem que salvar suas vidas não terá sido em vão. Então, não há mais nada a fazer, exceto voltar para casa. Então é isso. Hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, o acompanhamento da jogatina de mais um game completo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de assistir, tanto quanto eu gostei de jogar. Desejo boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.